million people worldwide who are HIV positive. In Kenya, there are more than 1 million individuals receiving antiretroviral therapy, ARVs, but a significant number of people remain unaware of their HIV status. While there has been a decline in new HIV infections in the country, HIV stigma remains prevalent in various regions of Kenya. Disturbingly, many individuals living with HIV face stigma from their own family members. Our reporter Nicholas Bai delves into the persisting impact of stigma on Kenyans living with HIV, despite continuous efforts to raise awareness and combat the discriminatory attitudes. Despite decades of global campaigns against stigma for people living with HIV/AIDS, the virus seems to persist, with many HIV-positive Kenyans in rural areas are facing stigma even from their own family members. Nilipopata mtoto wa pili kwenda clinics, hapo ndio nilijua hali yangu na nilichukulia kwa uzito sana, sababu niliona kama huyo ndio mwisho wa maisha yangu, sababu nilisikia watu wakiwa positive hawakai. Nilichukulia na uzito na sikujikubali. We visit Mumbone village in Machakos sub-county where we meet Rose Mwelo, who has been living with the virus since 2012. Nimezaliwa wasichana 6, hakuna kijana. So unapata kuna wenye wanaelewa kama 2 hivi, lakini wale wengine kuna dharau na mama hajaikubali. Ananiona ni kama bad. Hata hivyo, mimi nasema stigma haifai na maisha ni marefu. Sasa vile nilitoka huko, nilipata kazi kwa Msomali, Nairobi. Ndio nilikuja nikapatana na huyu mwingine. Na hali ilikuwa tu kama hii yangu. Sasa aliponiambia kwa positive, mimi nikaona sasa niko na mtu kama mimi mwenye atanielewa. So tukakaa, ndio nilikuja nikapata mimba ya huyu. Wakati nikiwa na mimba ndio nilipata ajali na akafariki. Na sikuweza kuhudhuria hiyo matanga. Niliteseka hiyo Nairobi, sababu nilikuwa naogopa nyumbani. Rose looks physically fit, but something has been bothering her for a long time: stigma. She narrates a sad tale of how stigma continues to affect people living with the virus. Wakati wa kurudi ulipofika, ndio niliamua nipeleke mtoto nyumbani huko. Nakumbuka huyo mtoto alikuwa amegonjeka, sababu nilikuwa namwacha daycare. Nikienda vibarua. Kukuja nyumbani vile nilipiga simu nikiwa kwa uwanja, nikuje kuchukuliwa na mtu tupeleke mtoto hospitali, nikaambiwa sisangu mahari imeletwa nyumbani, kwa hivyo hakuna mtu atakuja. Ule aunti yangu mwenye alinipeleka hospitali wakati nilikuwa mgonjwa ndio alikuja. Akaniambia hata akikataa kuja, acha tupeleke mtoto hospitali. Na vile nilizaa mtoto ni Mungu tu. Alita negative, nilikuwa nataka tukufe tu. Hata ikiwezekana nikiwa ndio huyo mkubwa, tupate ajali, tuangamie. According to the National Systemic Disease Control Council, early marriages, domestic violence, and new HIV infections have contributed to increased stigma towards HIV survivors. Carol Kinoti from the National Systemic Disease Control Council acknowledges that despite efforts to sensitize communities about stigma towards HIV survivors, there is still a missing gap in compacting the issue. 99 adolescents and young people getting new HIV infections every week. And you can imagine when that is happening, that also brings in aspects of sexual gender-based violence and adolescent pregnancies. Recent reports indicate a drop in new HIV infections in the country, but the youth remain the most affected group.
and non-governmental organizations like IREP emphasizes the need for more sensitization efforts. Most people living with HIV, they face self-stigma, community or societal stigma, and this is contributed by lack of information on HIV. First, as a person, if I'm facing self-stigma, seeking support from organizations that implement HIV programs where they can get support like psychosocial support, and they can get other people living with HIV who they can talk to and support them, share their stories, share their worries, and then they can get support. Then, for the society, we are supposed to educate our society and our communities to understand that HIV is not a killer disease, and for them to embrace each and every person living with HIV, and just letting them know that HIV does not define anyone. It does not even, it is not their identity. In Machakos County, stigma affects individuals of all age groups. According to Machakos LCECM Daniel Yumbia, one way to combat stigma and reduce HIV infections is by holding accountable those who knowingly infect young individuals with the virus. We must strengthen our efforts to create safe space for our adolescents, raise awareness among their rights, and ensure perpetrators are held accountable for their actions. Nicholas Mbaig reporting for TV 47. Thank you for that, Nicholas.